Okay, so let's start. Welcome to course unit 9, the intelligence. So, the topic for today is the definition of intelligence. Ayan, information and intelligence and its difference, diba? Broad categories of intelligence, strategic versus tactical intelligence, components of strategic intelligence and the components of tactical intelligence, the principles and the selected personalities. So, Sun Tzu. Kilala niyo ba si Sun Tzu? Ayan. The famous written na yung book na Art of War. Yan. Sabi niya, if you know your enemies and you know yourself, sabi niya, you can win 1,000 battles without a single loss. If you only know yourself but not your opponent, you may win or may lose. If you know neither yourself nor your enemy, you will always endanger yourself. That is the art of war. Sabi niya dito, okay, if you know your enemy, alam mo ang kalaban mo, alam mo din ang sarili mo, therefore, you will win. Bakit? Kasi alam mo ang kapasidad mo, alam mo din ang kapasidad ng mga, ng kalaban mo. Therefore, gawa ka ng mga techniques mo or tactics mo to win a battle. Sabi naman niya, if you know only yourself, kung alam mo lang na kilala mo lang ang sarili mo, pero hindi mo kilala ang kalaban mo, meron tsansa na manalo ka, meron tsansa na matalo ka. Pero kapag parehong hindi mo kilala ang sarili mo, hindi mo rin kilala ang kalaban mo, therefore mangangapa ka, di ba? Ano mangyayari? You will always endanger yourself. Ganun siya, sabi niya. That is the art of war, Sun Tzu. Di ba, for example, yung mga boxing natin, yung mga sina Manny Pacquiao. Di ba? Si Manny Pacquiao, alam natin magaling na siya. Pero paano siya nananalo? Kasi pinag-aaralan din niya yung yung moves ng kalaban niya. Alam ni Pacquiao na malakas din ang kaliwa niya. Kaya kapag alam niya na meron siyang chance na gagamitin niya ang kaliwa niya, 'di ba gagamitin niya 'yon para ma-knock out niya yung kalaban niya. Ganun ang sinasabi ni Sun Tzu, the art of war, 'di ba? Inaalam mo ano yung kaya mo, inaalam mo ano yung kakayanan ng kalaban mo. Anong ginagawa mo doon? That is intelligence. Kahit na lang sa mga naglalaro ng ML, naglalaro ng mga online games, 'di ba? Kapag kilala mo na 'yung kalaban mo, therefore alam mo na 'yung pambato niya, 'di ba? Alam mo na din kung ano 'yung mga galawan niya. O sa basketball na lang, si Abueva talagang ano 'yan. Si ano ganito 'yan. 'Di ba? Nino rin kalaban mo, nino kalaban ta mo tol, den yan eh. Ditang mapangay din eh. So, syempre ikaw ang gagawin mo dahil alam mo nang gano'n ang galaw nila. Diba, dedepensahan mo na, gagawa ka ng sarili mong tactics para lang ikaw ay manalo. So, ganun lang sinasabi ni Sun Tzu. Kapag gumagawa ka ng sarili mong tactics, that is intelligence. Diba? That is intelligence. Parang sa chess din. Pag alam mo na yung kalaban mo is lagi nagti-3 moves lang, edi gawin mo, i-prevent mo na yung 3 moves niya. Ganun yun. So, therefore, sabi niya, 100 victories in 100 battles is not the most skillful. Sabi niya, seizing the enemy without fighting is the most skillful. Do you remember, do you agree? Sabi niya, 100 victories in 100 battles is not most skillful. Seizing the enemy without fighting is the most skillful. Parang yung, sabi nga natin, work wise, not work hard. Diba? Work wise, not work hard. Sabi niya. Skillfulness as victory without fighting, sabi niya. Invisible in all battles without relying on the guns. Parang ganito. Tatlong bansa. Sabi na natin, China, Russia, America. Ayan. Magkakalaban lahat siyan. Ngayon, kung ikaw yung, kanwari, America, for example lang naman for example, malalaki ang kalaban mo, China and Russia. Ikaw na America, ginawa mo na lang, para manalo ka, tatlo kayong mag-aaway, di ba? Ang ginawa mo, kanwari makikikampi ka kay Russia, kanwari makikikampi kay China. Tapos, syempre, kung pareho mo silang kakampi, nakita nila, sino mag-aaway nun? China and Russia. In the end, sino ang nanalo? Sino? Si Amerika. Bakit? Ganun ang tactic niya eh. Ginawa nila din, nakipagkaibigan siyang pareho. Sino nang magkalaban? Si China and si Russia. Nakita niyo yung sinasabi ng ni Sun Tzu, yung The Art of War. So, definition of intelligence. So, what is intelligence ba? So, intelligence is a product created through the process of planning, directing,
collecting, collating, and analyzing the data for dissemination as usable information that typically assess events, locations of adversaries to allow the appropriate deployment of resources to reach a desired outcome. So, what is intelligence ba? Anong pinagkaiba ng intelligence sa information? Pag sinabi nating intelligence, this is the process data. Kaya tignan nyo, meron siyang planning, directing, collecting, collating, and analyzing the data for dissemination as a usable information. Ma'am, ano naman po yung information? Information, this is the raw data. Okay? Again, information is just a raw data. For example, meron kang news. That is just a information. So, what is intelligence? Kapag yung news na yon, kinolect mo lahat, tapos pinassess mo, ayan, and then na-collate mo, and then inanalyze mo yung pinaka-outcome niya, therefore, that is intelligence. Nag-guess nyo na yan. O, kanwari, bigyan natin sa Art of War. Si Pacquiao, sabi niya, binigyan siya ng information na, ganito yung ano niya, yung tactics niya, ito yung pangalan niya, ganito yung weight niya, di ba? Ganito yung mga techniques niya. That is information. Pero kapag si Pacquiao, lahat ng information niya yun na natanggap niya mula sa kalaban niya is pinasses niya. Nilagyan niya ng planning, ganyan. Tapos, nag-outcome siya na ganito na lang gagawin kong tactics. Inanalyze niya lahat yon. Therefore, kung ano man ang lumabas dun sa pinasses na data ng ating Manny Pacquiao, that is intelligence. Nakita niyo na pinagkaiba niyan. The information and intelligence. Hello? Do you understand yan? Do you agree? Yes, ma'am. Next. So, iba't iba kasi ang definition ng intelligence. In the military parlance, okay, sabi niya, it is the product of resulting from collection, evaluation, analysis, integration, and interpretation of all available information which concerns one of more aspect foreign nations are areas of operation which is immediately or potentially significant to planning. Sa military parlance, syempre, military, di ba? Anong pinagkaiba ng military sa police? Ang military, ang trabaho niya nationwide, di ba? The protection of the whole Philippines from the national territory. So therefore, ang intelligence nito, lahat ng mga ginagawa nilang security measures, di ba? Yung mga informations, para lang mapagawa nila yung mga outcome nila or plan nila or off-plan, operational plan for the national security. Therefore, that is intelligence for military parlance. What about naman sa police parlance? Ganun din, process din siya ng collection, evaluation, analysis, integration of all datas, diba? Para lang sa alin? It concerns one or more aspects of criminal activity. Significant to what? Police planning operation. So, lahat kasi ng planning ng mga different agencies, okay? Meron sila, lahat ng process nila na from collecting of information, analyzing the information, ganyan, dissemination of that information, that is what we call intelligence. Intindihan po. Joanna Carpio. Okay, nag-click na rin siya. Next, okay, another authority defines police intelligence as gathering of information regarding as activities of criminals, other law violators for the purpose of affecting their arrest, obtaining evidence, lahat yun. So, these are the various meaning of the word intelligence. So, through the years, intelligence has been identified to have many meanings. Tingnan nyo. Alam nyo ba yung CIA? Ay, hindi. CIA. Alam nyo yan? Saan yan? Kilala niyo si CIA? Central. Yung sa mga American movies na. Yan, tama. Hindi lang siya sa American movies, totoong nag-i-exist yan in the real life. That is CIA, Central Intelligence Agency. Kung tayo merong NBI, okay? Kung tayo ang NBI, ang katumbas siya sa America, FBI. Meron tayong tinatawag na NICA dito. National Intelligence Counter Agency ng Philippines. Okay? NICA. Meron tayong mga intelligence agency. Ayan, sa atin, NICA. Sa Amerika, CIA. Yung M15, M16 sa Russia yan. Sa KGB. Yan. Mossad, yan sa Israel. Intelligence means organization. Mama, anong ginagawa ng mga intel na yan? Sa kanila yung mga intel force, yung mga for national security, for, alam niyo yung mga
protection from the terrorists. Yan, yun ang mga trabaho niyan. So, yan yung mga tinatawag nating intelligence agency. Okay? Next, we have covert operation. When say covert operation, these are, pag sinabing covert, ito ay nakatago. From the word itself, covert, close. Ayan. Ibig sabihin, clandestine operation. Ganyan. Intelligence is a network, sabi niya. For specialized trade of men of nations, sabi niya, intelligence is a trade craft, sabi niya. For Victor Machete and John D. Marks, intelligence is a cult, sabi niya. Kapag naman sa mga intelligence operatives, both clandestine and overt, this is what we call profession or calling. At kapag naman sa mga interpreter, sabi nga natin, or telemetered readings, para sa kanila, it is specialization and expertise. Kapag na mga brokers, they are business and a way of life. So, intelligence is a game of wits. Do you understand now what is intelligence? So, totally, whatever intelligence does or fails to do, it is definitely an activity. Yung mga detective natin, diba? Intelligence yan. Yung mga information na na-process nila, that is part of intelligence. Sa police po ba may intelligence? Yes po. Kaya nga, di ba, merong mga police intel. So, these are the broad categories of intelligence. We have national, departmental, and military intelligence. So, let's start with national intelligence. When we say national intelligence, this refers to the knowledge formed from the interpretation of the intelligence developed by all the government departments. Kasi national eh. So, ano yung mga government departments? Meron na po dyan yung sa DPWH, diba? Lahat ng agency na meron tayo, government agency, PNP, PFP, or so whatever. Lahat ng government departments, kapag pinagsama-sama natin yon, ang tawag doon ay national intelligence. That is why, sabi niya, all the government departments which provides valuable inputs or the formulation of national policy and the promotion and enhancement of national security. Okay? Basta national intelligence, ito yung pinagsama-samang intelligence ng lahat ng department sa Pilipinas. Diba? Napakadami nating department sa Pilipinas ng government. DSW, DCHED, DepEd. Yan, lahat na yan. Next, meron naman tayong departmental, okay? Kung meron tayong national, syempre meron tayong departmental. Ito, specific agency lang ng government. For example, NBI. Yan, di ba? May intelligence sila. Sa police, may intelligence sila. So, refers to the knowledge required by an agency or department of the government in order to execute its mission and discharge its responsibilities. So, ito na yung per agency, di ba? Lahat sila, meron silang mga binibigay na protocols. Yan. So, ito na yung mga departmental intelligence, kung paano nila gagawin yung vision and mission nila. So, NBI, PNP, LTO, PDEA, lahat ng naiisip niyong mga government department or government agencies. Pag lahat naman ng government agencies na yun, pinagsama-sama mo, ang tawag doon ay national intelligence. Naiintindihan po ba ang pinagkaiba ng national and departmental intelligence? Hello? Ayan, magtanong tayo. Abdul? Yes, ma'am. Alam mo na pinagkaiba ng national and departmental? National Intelligence, ma'am, ito po yung ano po. Yung, for example, yung government department na ano. For example, sige. Hindi, ma'am, yung, di ko alam yung point yung, ano kasi tawag doon, yung parang agency. How about departmental? Departmental po. Di ko masyado narinig ko. How about the others? Yes, nay. Ma'am, yung national intelligence po, pagkakadinig ko po, yung government agency, and then departmental po. Yung sa national po, yung parang marami po siyang sakop, BFP, yung mga sinabi niyo po. Tapos departmental po, meron po siyang specific or iilan lang pong parang department kagaya po ng NBI, yung ganun po. Okay, parang hindi pa maliwanag ang pero tama naman kay Nay. Ganito, okay? Yung sa national intelligence, okay, pinagsama-samang government agencies.
Kapag departmental intelligence naman, isa lang. For example, NBI, meron siyang sariling intelligence. So, kung ano man ang sariling intelligence na meron sa NBI, that is what we call departmental intelligence. Intindihan po ba? Pag naman Yes sa po. national intelligence, okay, kapag, for example, lahat ng agency sa government natin, NBI, PNP, DepEd, ganyan, DNR, ganyan, lahat ng mga bureau, yan. Kapag pinagsama-sama mo yun, yun ang magpo-form ng national intelligence. Nakita na ang pinagkaiba ng national and departmental. Ha? Hello? Yes po. Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. next. Military intelligence. So, what is military intelligence naman? This refers to the knowledge by military. Siyempre, ano ba yung mga military natin dyan? Philippine SAF military, po. di ba? Hindi, ang SAF ay galing sa sa pulis yun. Ang SAF ay unit ng pulis. Iba po ang military. Ano yan? Yan yung mga po, ma'am. Navy, yan. Philippine Navy, Philippine Air Force, Philippine Military, Philippine Coast Guard, ma'am. Philippine Coast Guard, yan. Pwede yan. Basta military intel. Anong pinagkaiba ng military sa pulis? Ang military, ang trabaho niya is national territories. Parang talagang national security. Okay? From the outside, ganyan. Ang trabaho naman ng police is for the crime investigation. Okay? Combatants of crime. Nakita yung pinagkaiba ng military sa police. Yung mga sundalo, yan, nag-investigate ba sila? Hindi. Ano ang ginagawa ng mga sundalo? Kasama ng military. Sila yung nagkakandak ng ating security nationwide. Diba? Ma'am, may tanong po ako. Yes. Bakit ma'am, when it comes to investigation po, hindi po magkasama yung PNP po tsaka NBI po? Yes, kasi there is a separate agency that is NBI. NBI is another intelligence. Ang sa kanila, sa NBI, specific cases. Kasi ang police, ito yung mga spot. Alam niyo yung mga, di ba sa kanila yung mga, sabi nga natin, di ba, forerunner sila. Sila yung unang-unang nagre-responde. Ang NBI, kapag hindi na magawa or hindi na makayanan ng ating police ang kanilang trabaho, ayan, special cases lang ang hinahandle ng NBI. Kasi hindi naman pwede na every time ang NBI is magre-respond kahit sa simple cases lang. Kita mo na yung pinagkaiba, Valdez? Yes po, ma'am. Bakit nagkaiba ang NBI at PNP? Kasi talaga ang trabaho ng PNP, di ba? Sabi nga natin, prime mover, first pillar. Sila talaga yan. Ang NBI for special cases lang. Tingnan niyo yung hinahawak ng mga NBI, yung mga big cases, sensational cases lang. Diba? Yung mga hindi na talaga makayanan ng mga police. Hindi sila pwedeng magsama ng investigation na. Kasi, magbabalidate yun eh. Titignan din nila if tama, kaya ba hindi masolve yan ng police, tama ba yung pagka-investigate. Yan. So, kailangan mag-conduct na another investigation itong si NBI. Ganun siya. Intindihan na ba niya ng pinagkaiba ng NBI and PNP, Valdez? Po, minsan po may mga napapanood po ako na ma'am, hindi po kino-consider ng NBI po yung mga na-investigate po ng police. Parang, Yes, kaya diba? Sabi ko nga diba, magkakandak sila ng another investigation. Kasi nga, special cases yung kanila. Alam Okay niyo po. alam mo yung yung sa bata, yung sa drug cases, 'di ba sinasabi doon hindi niya inaccept yung investigation ng PNP. Sensational cases. Good morning, ma'am. Good morning, ulit ka na, nagpapatugtog ka pa. Naintindihan mo na yan, Valdez? Talagang hindi sila, minsan there are instances na hindi sila magtutugma kasi nga another investigation ang ginagawa ng NBI. So they are trying to solve the problem. Bakit hindi ba na-solve ng police yung problema? Nag-gets mo na yan, Valdez? thank you po. Okay. So let's go again with the military. Again, pag sinabi nating military intelligence, it is the national security. Diba? So there are three categories under military intelligence. Meron silang strategic, meron silang combat or tactical, and then they have counterintelligence. Anong pinagkaiba ng strategic, combat or tactical, and counterintelligence? Strategic, this is the planning.
It deals with activities of the foreign nation. Pag sinabi natin strategic intelligence, ito yung pangmatagalan. Pangmatagalang intelligence na to for 5 to 10 years. Ganyan siya. Pag sinabi naman natin na combat or tactical intelligence, it deals with the knowledge about weakness of the enemies. Kapag combat, ito, parang ano ba yung kahinaan ng China? Ano bang kahinaan ng Amerika? Ano bang kahinaan ng ganito? Yan, di ba? Di ba, syempre, for example, ikaw may kalaban ka, di ba? Kapag inaalam mo anong kahinaan ng kalaban mo, that is combat or tactical. Kung paano mo siya matatalo. Kasi 'di ba, kapag nasa isang laban tayo, iisipin mo ano yung kahinaan ng kalaban mo para alin, yun ang titirahin mo. So that is combat or tactical intelligence. So ito, this is the knowledge about the weakness of the enemies. Ibig sabihin, ano ba yung weakness ng ibang bansa? Also, we have counterintelligence. This is the blocking of information to the enemy. It provides security to the unit. Ang counterintelligence naman is mismong intelligence within your group. Parang pinoprotektohan mo yung information na meron kayo. Ayaw mo na alin, makakuha ng information sa'yo ang kalaban mo. Kasi kapag nakuha ng information ng kalaban mo, anong mangyayari? Matatalo ka, di ba? Alam na nila yung gagawin mo. Di ba? Parang sa war lang, di ba? Kapag nakuha yan ng kalaban mo. So, counterintelligence, this is the protection. Protection of your unit, protection of your information, protection of your intelligence. Intindihan nyo na yan ang pinagkaiba ng categories ng military intelligence, strategic, combat or tactical, and counterintelligence. Next. Okay. Ito. What is the difference between strategic intelligence and operational intelligence? So, again, pag sinabi nating strategic intelligence, it is an intelligence product that provides insight or understanding, contributing to decisions on broad strategies. Ayan. Policies and resources directed, again, don't forget this word, long-term organizational objectives. Again, sinabi ko nga, kapag sinabi nating strategic intelligence, this is the long term. Ito yung pag-iisip nyo or planning nyo for the long term. Diba? Parang sa PNP, di ba meron silang operational plan na tinatawag is Plan 2020 or Plan 2030 or for example, yung mission nila in year 2024, ganito na yung mangyayari sa amin. So that is strategic intelligence. Pagpaplano for a long term. Diba? What is operational intelligence naman? It is an intelligence product which supports national and regional managers for line areas in planning activity and deploying resources to achieve operational objectives. Ano pinagkaiba? Kung sa strategic, ito yung makikita mong for the future. Diba? Ito yung pagpaplano nyo in the future. Ang operational intelligence for the specific operation lang. For example, Oplan Tokhang. Ito yung operational intelligence natin. Meron lang specific, operation. For raid, ito yung operation natin. Ganun yung mga pagpaplano nila. Okay? Ganun ang pinagkaiba ng strategic and operational intelligence. Next, we also have tactical intelligence. At ang tactical intelligence are divided into 3. National, departmental, and line. So, alam niyo naman to, di ba, yung national intelligence and departmental, hindi ko na kailangan i-discuss ulit. So, what is tactical intelligence ba? It is an intelligence product which supports line areas and other operations areas taking in case specific actions achieve compliance or enforcement activities. Ang tactical intelligence, this is for, yung immediate action na kailangan nila. Okay? The immediate action. For example, raid nyo itong gantong bahay. For this specific day, the specific ganyan. That is tactical intelligence. Okay? Specific or immediate lang. For example, mag-operation tayo dun sa mismong hostage na nagaganap. Okay? That is tactical intelligence kasi immediate in nature lang siya. Sabi nga niya, diba, line intelligence. Ayan, kasama kasi ang line intelligence. Line intelligence is any process information coming from open and covert sources that affect the military and harmony within the community and government agency. So, ang line intelligence, nanggagaling ka sa information yan from police and military. Ma'am, ano po ang line intelligence? This is your frontliners. Okay? Ito yung mga fresh na information na nakukuha nyo. Okay? Ito yung mga pangsabak talaga na
tawag dito, frontliners nga. Okay? So, ano to, ma'am? Sabi niya, police intelligence, di ba? Preparation, execution of police plans, policies, and programs. Product from the, collection, evaluation, analysis. Ayan. Also, for military intelligence, okay? That is the preparation of execution of military plans, policies, and programs. So, that is line intelligence. This is the frontliner. Okay? Ma'am, ano po yun? Okay. For example, ang line intelligence, ganito siya. Di ba, meron tayong, for example, meron kayong procedures na sinusundan when you're conducting investigation. Yung pinag-aralan natin last meeting. Di ba? That is line intelligence. Those are the prepared, prepared procedures na kailangan sundin. O, for example, crime scene processing, paano magkakandak ng photography. That is also a form of line intelligence. Yung mga automatic na procedures na sinusundan, yun ang tawag natin ay line intelligence. For example, anong gagawin mo kapag merong crime na nangyari sa ganito? Yung procedures na ginagawa nyo, secure the area, limit the persons going in, ganyan, ang tawag doon ay line intelligence. Sabi ko nga, ang line intelligence, ito yung mga frontliners or parang ito yung mga nakagawa na agad na process information. Ito yung mga nasa libro na sinusundan natin. Naiintindihan ba ang pinagkaiba ng line, tactical, and strategic or yung mga ganyan? Ha? Nagets nyo na po ba yan? Opo. Next. Yan. Opo, Konti na ma'am. lang. Okay, konti na lang. Kasi itong part na itong mga to, yung mga history, bukas na yan, ha? Ito, yan. Dito na lang. Konting slide na lang. Ito na tayo, ha? Police intelligence. Ayan. Sa police intelligence, knowledge necessary in the preparation of execution of police plans, policies, and programs. So, meron din general categories ang police intelligence. Okay, ganito lang yan. Tawag dito? Pareho lang din sila ng meaning. Tingnan nyo, kapag strategic, rather than a long range. Diba? Kapag line, tingnan nyo, process information coming from the overt and covert, diba, with the community, other governments. It is a knowledge which contributes directly accomplishment of specific immediate concern, such as raids, arrest. Diba, yun yung ginagawa nyo? Sabi ko nga yung mga agad na nakalagay sa libro, diba, pinag-aaralan natin paano mag-conduct ng raid, paano mag-conduct ng arrest. So, that is line intelligence. So, what is counter naman? Ito yung detection, prevention, specific na lang. Specific action. Yan. Of any activity inimical to the harmony and the best interest of police organization. Pag sinabing counter, parang you are protecting the organization. For example, merong terrorist na ganito. So, yung specific na gagawin mo na bago lang. Diba? Bago lang yon, wala siya sa libro, wala sa ganito. Yung pagpaplano nyo na yun, that is what we call counter-intelligence. Bigyan ko kayo ng example, ha. For example, Plan 2030 by the PNP, strategic, line, or counter. Ma'am, paulit po, ma'am. Again, Plan 2030 of the PNP. Strategic. Strategic. Strategic, ma'am. Okay, for example, conducting of arrest. Line po. Line. How about yung specific, conducting of search and seizure. Search and seizure. Conducting Counter, search, ma'am. Conducting Line, of ma'am. search. Line. That is also a Line. line. Diba? Kasi kapag line, ito na yung mga nakalagay na or nakagawa na. Ito yung mga pinag-aaralan nyo na, yung mga specific procedures. Nag-aaralan nga natin sa investigation di ba? How about yung conducting of in crime scene photography? Line? Line pa rin. Line pa din kasi 'di ba? Meron na tayong specific procedures na nakagawa na susundan na lang natin. Yes, For ma'am. example, merong nagkaroon ng terrorism. Bago lang siya. So, meron kayong nakuwang information, covert and overt, ganyan. So, tapos, bago lang yan. Para lang gawin mo yung mismong, para protektahan yung organization nyo. That is Counter. counter.
Naintindihan mo na yan ang strategic line and counter. Yes, ma'am. How about the others? Yes, ma'am. Diba? Ganun, madali lang siya. Basta pag nakita yung strategic, long term, long term. Kapag line, ito na yung mga nakalagay na, yung frontliners na, Procedures. Mga procedures na. Yung mga counter, from the word itself, counter, di ba? Meron nga, alam ko, merong ganyan na laro, di ba? Ibig sabihin, you are protecting your organization. So, that is the police intelligence. Next, ayan. Functional classification of police intelligence. Tignan nyo. Kapag criminal intelligence, this is the CRIMIN, sabi nga nila. Production of intelligence essential to prevention of crime and the investigation of arrest, prosecution of criminal offenders. Internal security intelligence, this is the maintenance of peace and order. And public safety intelligence, this is the ensuring of protection of lives and properties. Parang nakanilang sila. Parang naka-specify. So, may mga police intel tayo na naka-allow, na naka-designate sa criminal intelligence, merong naka-designate sa internal security intelligence, and meron din tayong nakalagay sa public safety intelligence. Diba? Meron tayong police intel. One day, malay nyo, masama kayo sa functional unit ng police intel. Tapos, ma-assign kayo sa criminal intelligence. Diba? So, yun yan. So, what is the uses of intelligence ba? Diba? Or what are the uses of intelligence? So, number one, sa tingin nyo, kung kayong tatanungin ko, ano bang use ng intelligence, lalo na sa mga organization natin like PNP and the military? What is the use of intelligence if I were you? Sige nga. Sige. Anyone? Bakit? Sa tingin nyo, bakit kailangan ng intelligence? Ma'am, Yes, Bognot? para po sa advance po ng pagpaplano po ng strategies for policies or implementations of policies po. Kasi po without po yung intelligence, hindi po natin, wala po tayong parang mawawala po yung pagiging initiative po nung police sa isang case without prior knowledge po nila kung ano po yung mga basics po gagawin. Tas yung advance po, para bago pa po mangyari, maaari pa po nila siyang pigilan. Okay, Parang yes. ganun po. Yes, very good. Lahat naman, di ba, ginagamitan ng intelligence. For example, ito na lang na pag-aaral natin ng online class. Ginamitan ba namin ito ng intelligence? Yes. Siyempre, kaya nga, di ba, nag-conduct kami ng survey muna sa inyo. Nung una, di ba, ng bakasyon, nag-conduct ng survey. Tapos, inalam namin kung ano yung pwede namin gamitin. Inalam namin kung paano kami magde-deliver. Ganyan. So, ano ang gagawin kapag nasira ang ganito ng canvas ng bata? Anong gagawin niya kapag ganyan? So, that is intelligence. So, ang intelligence kasi, sabi nga natin, this is the process information. Process information, data, collection, ayan, and then you will analyze, di ba? Until you will come up into what we call intelligence. So, lahat tayo ginagamit ang intelligence, hindi lang po sa police, yan, hindi lang sa pag-aaral, pati nga sa marketing eh. Diba? Yung pagpaplanong ginagawa nila, merong intelligence yan. So, one of the uses, sabi nga niya, it assists the field commander in the accomplishment of his mission. Diba? Kung walang intelligence sa ninyo, meron siyang gagamitin? Wala. Diba? His mission by providing information about weather, enemy, people, and terrain. Sabi niya. It also provides the environmental background. Ayan. Formulation of strategy, force structure, national security, and defense policy. Lalo na sa mga malakas ang ganyang intelligence ng mga North Korea. Diba? Yan, North Korea. Yan, magaling sila sa ganyan. It assists in the setting up of useful realistic training programs. Ano ba yung kailangan ko? Diba nga sabi natin sa intelligence, you are knowing yourself, kinikilala mo sarili mo, kinikilala mo din ang kalaban mo. So, kung alam mong mahina ka dito, anong gagawin mo? Diba? O, sige, kailangan mag-training ka ng ganito. Ganyan. So, it assists in the setting up useful of realistic training programs by providing vital information about potential adversary, military strategy, tactics, force capabilities, and limitations, concepts, operations for employment of weapon system and his military doctrine.
It also assists the development of contingency plans and concept by providing the information regarding current potential threats posed by any possible economy. Ma'am, ano po yung contingency plan? Ang contingency plan, ito yung parang plan B mo. For example, okay, meron ka talagang support na plan A, ito susundan mo. Ang contingency plan, yung anong gagawin mo if hindi yan nangyari or hindi natupad yung una mong plano. Parang ito yung mga emergency plan mo. Diba? Then next, it gives warning of enemy plans, diba? So as to avoid the surprise attacks on our forces and installations. Okay, so yun ang uses of intelligence. Paliwanag po niyan. Now, ito mga basic principles, yan, yung dalawang slide na yan, and the next, ito, yung mga tao na papakilala ko sa inyo bukas, okay? Tomorrow na po yan. Naintindihan po? So, do you have any questions about our topic or discussion today? Hello? Yan, ma'am. Okay, so ang gagawin nyo yan, okay? Ang gagawin nyo yan is magre-review kayo. Okay po? Basahin nyo na itong PowerPoint. Meron din mga nakalagay na ibang words dyan, diba? Or mga documents sa mismong canvas nyo. Kasi, ang mangyari tomorrow yan, mauunang discussion, then later on, meron kayong quiz. Oh, diba? So, mag-review na kayo. First, ano pa lang. Intindihan po? Yan po Siyempre, nakati lang yung subject natin eh. Ganun lang yon. Okay? So, do you have any questions po? Before we end this one? So, open your ma'am. camera. Ayan, let's have a screenshot. Oh, 12 na ha. Makakapag-lunch kayo ng oras na yun. Sige, open your camera. Oh. Hold up. Na, at the count of 3. Smile muna, ngiting detective. Check ko mamaya nga yan kung sino mukhang detective. At the count of 3, 2, 1, smile. Yan. So, mag-review Hold na kayo up. So, if you don't have any questions, then good day.